serious to Kochi to Lulu for Kanguva. And that's from Bridge for Advertisement and like okay from the Kerala event partners of the event. Kochi, good afternoon. எப்படி இருக்கீங்க? To all the senior journalists here, என்னோட அன்பும் மரியாதைகளும், and my love to all my friends from the media, from all the channels, to the dear photographers. சங்கர் சார் படத்தெல்லாம் பார்த்துருக்கேன், இந்த 360 டிகிரிஸ் கேமரா வச்சு எல்லா ஸ்டேட்டும் போயிட்டு வந்தேன். கேரளால மட்டும்தான் இந்த 360 டிகிரிஸ் கேமரா பார்க்கறேன். I really thank Gopalan sir and Krishnamurthy sir and wonderful people here in Kerala for all the love they're giving for the release. Sir Somari having the highest number of screens for Kanguva. So we have a lot to talk about Kanguva, but முதல்ல இந்த கங்குவா படம் 2 பேர் இல்லாட்டி வந்து நாங்க பண்ணிருக்கவே முடியாது. இப்ப அவங்க 2 பேருமே எங்க கூட இல்ல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மை ரெஸ்பெக்ட்ஸ் டு our production designer Milan sir. He showed us this world and இப்போ அவர் இறைவன் அடி சேர்ந்துட்டாரு. அதே மாதிரி இன்னொரு திடீர்னு எங்களுக்கு வந்த ஷாக் வந்து நிஷாத் எங்களோட எடிட்டர், அவருக்கும் அவரோட குடும்பத்துக்கும் எங்களோட ஆழ்ந்த இரங்கல், எங்களோட மரியாதைகளை தெரிவிச்சுட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Kanguva, it's been a dream for all of us. இந்த டீம்ல இருக்கிற அத்தனை பேருக்குமே வந்து இது ஒரு கனவு மாதிரி. ஒரு வாட்டியுமே வந்து ஐ திங்க் we had to push the boundaries. எப்படி சொல்றதுன்னா வந்து 27 இயர்ஸா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அன்பு கிடைச்சிட்டே இருக்கு. திஸ் அன்கண்டிஷனல் லவ் ஐ கீப் கெட்டிங். படங்கள் வந்து என்ன ஐ கீப் கெட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் அன்கண்டிஷனல் லவ். அதுக்கு நன்றி சொல்ல பார்த்தாது. அது வந்து திரும்பி நான் தான் அந்த கேள்வி கேட்கணும், என்ன தவம் நான் செய்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் கேட்கணும். இது அன்பு இல்லை, எங்களுக்கு கிடைக்கிற பிளஸ்ஸிங்கா பாக்குறேன். அதுவும் பர்டிகுலரா கேரளால வந்து எனக்கு கிடைக்கிற அன்பு வந்து எனக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல. ஸோ ஃபார் ஆல் தி லவ் wherever I go, I know again I have to thank my directors and producers. இப்போ ஒரு படமா டைட்டிலா சொல்லிட்டே இருந்தீங்க. So it's only my responsibility and our team's responsibility to give you a larger experience, a more fulfilling experience, a timeless film. ஒரு படம் பார்த்துட்டு அது மனசு நிறைஞ்சிருக்கணும், உங்களுக்கு முழு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கணும். அப்படின்னா என்ன படம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதா. we fall but we also rise up. ஒரு 100 மடங்கு பலத்தோட நான் திரும்பி வந்து படம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் ஒரு வாட்டி நினைப்போம். ஸோ கங்குவா அந்த மாதிரி ஒரு 100 மடங்கு பலத்தோட திரும்பி வந்து பண்ற படமா நாங்க பாக்குறோம். அதையே we have not done a film like this before. Be anybody in our team, my director, my cameraman, music director, Supreme Sundar Master, அத்தனை பேருமே வந்து we have not experienced something like this before, because we have deliberately taken a film which belongs to 700 years back. ஒரு prehistoric சொல்லலாம், சிவிலைசேஷன்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடின்னு சொல்லலாம். நாங்க உணர்ந்து கிடையாது. we have not touched and we have not felt that world before. We have not seen those people before. லிட்ரேச்சர்ல படிச்சிருக்கலாம், ராஜேஷ் சொன்ன மாதிரி வந்து it could have been from movies we have seen and Hollywood films we have seen. But அது எல்லாமே வந்து why it should be only a dream and when are we going to make such films and கேட்கும்போது again a big question will come, how much time can one give and how much money can one invest. So this is all a labor of love அப்படின்னு சொல்லுவேன். படத்தை பண்ணவங்க யாருமே வந்து டைம் பார்க்கவே இல்லை, ஞானவேலும் காசு பார்க்கவே இல்லை. எனக்கு ஐ திங்க் இது காக்க வந்து ஞாபகம் இருக்கு. ஈவன் ஃபார் காக்க we didn't have the budget. So only for this love everybody put money, everybody wanted to make that film. So Kanguva வந்து it is taking me those many years back saying we will not see money, we will not see time, we will only give a film which will always stay timeless, which will be an answer and which will make all of us proud அப்படிங்கிற மாதிரி. So Kanguva is that kind of a film. We go back 700 years and the so-called civilization ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி how they would have behaved அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனையில பண்ண படம். But we also have a lot of literature and a lot of evidence and a lot of archaeological witness to support this film நான் சொல்லுவேன்.
It belongs to I think 4 5 clans. அதுல வந்து their main deity Kanguva ஓட main deity வந்து they worship fire, and one more clan they worship water, and one more clan they worship blood. So they have different ethics, different values, different emotions, different languages. But if you connect பண்றது வந்து what can be that conflict? இப்போ அவங்களுக்கு வந்து எக்கனாமிக்லாம் அவங்களுக்கு டிவைட் இருந்துச்சு. ஒருத்தங்க பணக்காரங்களா இருக்காங்க, ஒருத்தங்களுக்கு வசதி இருக்கு, ஒருத்தங்களுக்கு ஸ்கில் இருக்கு. The mother nature is giving everything for one clan அப்படின்னா ஒரு கிளானுக்கு இல்லைன்னா then what is the you know what is the protest? What are they craving for அப்படிங்கிற மாதிரி. What if one clan is breaking their ethics? What if one clan becomes greedy, and how it's going to affect their own community, their own clan, and what is going to happen to the other clan because of that? And what if a warrior is also having personal conflict within? So the Mari, just not an action film. I'm just saying this because it's just not an action film. It's really based on a lot of emotion. Background of the film will be a very different reason for the fight will be happening. Very different reason for a war will be happening. A beautiful emotion will definitely be there throughout the film. Shiva is a wonderful director I've recently worked with, who had a lot of positivity on the set. 170 days of shooting, we only went back home with a lot of satisfaction because each and every frame we have not lived those frames before. 27 years இருந்திருக்கலாம், ஒரு 10 படங்கள் பண்ணியிருந்திருக்கலாம், கேமராமேன் பண்ணியிருக்கலாம், but we all have not created these frames before. So we all have had a beautiful experience, and குறிப்பா நான் இன்னும் சொல்ல வேண்டியது வந்து என் கூட இருக்கிற warriors, 90% of warriors, they are all என்னோட கேரளால இருந்து வந்த சகோதரர்கள். My brothers from Kerala, they stood like pillars. They stood like rock with us. ஏன்னா அங்க குளிர், வெயில், மழை, எந்த பனி, எதையுமே பார்க்கல. எங்கேயாவது வந்து லெதர் ஜாக்கெட் ஏதோ இருக்கு. அப்பதான் they were barefooted most of the time. ஒரு 3000 பேர் இருந்திருப்பாங்க. வந்து 3000 people have worked. They didn't ask for water, they didn't ask for food, they didn't ask for time. What இவ்வளோ சீக்கிரமா எழுந்திருக்க வைக்கிறீங்களே. So 3 o'clock we have to start makeup. Backup is only at 6:45, 7. But we are not getting enough no facility அப்படின்னு எந்த கம்பெனியுமே இல்லை. ஒரு ஃபேமிலியா எப்படி வந்து they will support each other. அவங்க இல்லாட்டி we wouldn't have been able to get these visuals. So இங்க நின்று அவங்க ஃபேமிலிக்கு அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் தேங்க் பண்ண நினைக்கிறேன். From my team, from my director's team, from my producer's team, they really stood like rock and pillars for Kanguva to happen. ஏன்னா படம் ஃபுல்லாவே வார் சீக்வன்சஸ், பேர் ஃபீட், எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாம அவ்வளவு ஸ்மூத்தா நடந்துச்சுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தேர் really like on love for cinema. They just know யாரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கிறாங்க, யாரு தூரமா இருக்கிறாங்க, நான் தெரியவே இல்லையே. Then I don't have everybody took responsibility. They had their own body language, they had their own emotions. They truly behave like those warriors. சொல்லாமே ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து கொடுக்கணும், போய் டீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம everybody they all lived their part அப்படின்னு சொல்லணும். And makeup, ரஞ்சித் சேட்டா, he really made that world believable. எங்களுக்கு மேக்கப் அசிஸ்ட் பண்ண ரஞ்சித் சாருக்கு வந்து நான் தேங்க் பண்ணணும். அண்ட் எனக்கு சின்ன வயசுல பார்த்தது வந்து குட்டிச்சாத்தான் படம். அதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த 3D. எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்கு. இட் ஸ்டில் இஸ் இன் மை மெமரி. அண்ட் ஐ ரியலி தேங்க் ரேஸ் 3D, Raj sir, and Anubhav for 500 people are still working for the film, and they sleep at maybe 5:30 in the morning, and they again wake up at 7:30. I don't know how they are doing this for us, but they are all doing this for this great experience. கங்குவா பத்தி சொல்லும் போது அவரு எனக்கு முன்னாடி படம் பார்த்தாரு, 3Dயோட பார்த்தாரு, எனக்கு காமிக்கல இன்னும். See his expression, to see his thrill on his face gives me excitement. I'm really looking forward for the 3D experience. ஃபர்ஸ்ட் படமா இருக்கும், அதுவும் மறுபடியும் இங்க கொச்சின் தான். So I salute your team for all the times you all have given. நேரம் பார்க்காம இந்த படத்துக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு டீம் 500 பேருக்கும் all the 500 people, please love for them. So Kanguva is going to be humbly I will say, for all this love, for all this respect we are getting, humbly I again say we are confident Kanguva will be a never seen before experience, and it's just not an action film, but it'll always stand tall for the story and the emotion which we have planted.
and hoping we will give you a film which will stand against time. It will be a timeless film. Na nambaren. Devi Sri Prasad is also big support for this film. ஒரு music மட்டும் இல்லாம screen play ஆகட்டும், this plan can the dialogue modulation be this அப்படின்ட்டு they all have contributed. They all have taken liberty and we have redone. I can just keep going on and on. It's a big family, which is again not saying time, just for love of cinema. இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கோம். இங்க வந்து சொல்றது வந்து ஜாஸ்தி நினைக்காதீங்க. கேரளால film industry has always been a role model for the Indian film industry, but we just want to share my experience and want to also give you a nice film. I can't say it's a film which belongs to one language. இது மறுபடியும் சொல்ற மாதிரி ஊர் கூடி தான் தேர்ந்தெடுக்க முடியும். Everybody from every state have come and contributed big time for this film. I have to thank my dear brother Bobby Deol for his huge contribution in the film. He is a dear brother. அப்படிதான் சொல்லுவேன். 15 yearsல வந்து we felt like we knew each other for 30-40 years. He also compromised his family time, his festivals with family and children. In between another film, he was able to give so entire time. ஆரம்பிச்சதே வந்து action sequenceல. So even it was tiring, he was just ready in the morning, 7 o'clock ready costume போட்டு வந்து நிப்பாரு. So each and every one of us, we are excited and we are saying this repeatedly because this is a film which we all have not experienced before, and 2.5 years of lot of love is given. அதான் ஒருத்தங்க உண்மையா உழைச்சாலே வந்து அதுக்கு பலன் கிடைக்கும். இது வந்து ஒரு 3000 பேர் உண்மையா மனசார உழைச்சிருக்காங்க. I'm sure it will be a wonderful experience in the theaters. Looking forward for your love and your blessings. 14th of November will be the release, and Dhananjayan sir எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி வந்து first time 10,000 screensல வந்து ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது. So definitely need all your positive energy. If there is any question, I am ready to take that. മനസ്സിലാവില്ല അല്ല കുറച്ച് മതി. ഓക്കെ, സൂര്യ സാർ കങ്കുവ സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്ന് കണ്ട ആളാണ്, ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച്. ഒരു സ്റ്റോറി നറേഷനിൽ നിന്ന്, പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ട് വർക്കിൽ നിന്ന്, പിന്നെ ഒരു പ്രീവിയസ്, അങ്ങനെ കണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വി സോ ദ ഹോൾ കങ്കുവ. അത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രം ദ നറേഷൻ ടിൽ നൗ? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? See, I don't know if I have to give you a long answer, but I'll try to make it as short as possible. So Shiva and Karti, Raj, we all have been childhood friends, and I know him from childhood, and I kind of also understand his background. I've never seen somebody at the age of 12, 13 becoming an editor, and for almost 5-6 years, having an experience as an editor at the age of 13, 14, and then becoming a cinematographer and a gold medalist, and then becoming a director, and the kind of films he's done and the knowledge he has with literature. தமிழ்ல இருக்கிற அத்தனை புக்கையும் படிச்சிருப்பாரு, அத்தனை சங்க இலக்கியமும் அவருக்கு தெரியும். ஸோ ஒன் பர்சன் டு ஹேவ் நாலேஜ் அபவுட் சிஜிஐ, டு நோ instruction to all the crafts, all the departments, வந்து very rarely the director will hold that knowledge as an asset. இங்க கண்டிப்பா இங்க வந்து சினிமாகிராஃபர் வந்து டைரக்டர் ஆறாரு, ஒரு ஸ்டில் போட்டோகிராஃபர் மியூசிக் டைரக்டர் ஆறாரு, இங்க எல்லாம் கலக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் எங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப பெரிய விஷயம், ஒரு டைரக்டர் டு ஹேவ் சச் a knowledge. So from the day he narrated the script to what we see on screen, it has only multiplied. So many times we see a script book, 120 pages script book. Now we have achieved 80% or 85% we have achieved so long because various uncontrollable circumstances that happens. But only for Kanguva, the narration what I got, of course it was a different world. To make it come real, come alive, I got very excited. Are we doing this? Is this an Indian film? Crocodile கூட சண்டை போடுறாங்க, crocodile அந்த கண்ணை முழிச்செல்லாம் பார்க்குது, உண்மையா இருக்கு. To each and every action sequence, Supreme Sundar Master was out with us, and I don't know how we planned and pulled it off. ஒரு warship இருக்குது, ஒரு flightல இருக்கு, so many things which we have not, maybe for some technical reasons or budgets which we have not tried before. Everything has come in one film, and it is my film. Mother, definitely feel very happy and proud. Absolutely, sir. We all are proud of it, and we just can't wait. And the last word from my side is like, when Kaka. ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு question தானே? எனக்கு question.
ஒருத்தருக்கு ஒரு கொஸ்டின் மட்டும்தான் சூரிய சார் இருக்கு. ஆனா இது നിങ്ങൾക്ക് இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன கொஸ்டின் தான் நினைக்கிறேன். ஐயோ, தமிழ். ஓகே ஓகே. அது காக்கா காக்கா வரும்போது சார் ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணி சிக்ஸ் பேக்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கு. ஈவன் அர்னால்ட் புஷ்அப்ஸ் அண்ட் சோ மெனி എല്ലാവരും ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് കാക്കയിൽ ഒരു പുഷപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സൈക്ലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കിടന്നിട്ട് സൈക്ലിംഗ് ഓൾ ദിസ് അർണോൾഡ് പുഷപ്സ് ഒരു ജിമ്മിൽ എനിക്കൊന്ന് ഇന്ത്യക്കകത്ത് സൗത്ത് സൈഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യ സാറിന്റെ പടമില്ലാത്ത ജിമ്മേ ഇല്ല. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അറിയില്ല. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ല, അന്ന് കാക്ക ടൈമിൽ വന്ന ആ ഒരു സിക്സ് പാക്ക് ഇനി നേരെ ഇവിടെ വന്ന് കങ്കുവയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടു. അത് ആ സിക്സ് പാക്ക് ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടോ? Yeah, that's again happening in climax. Wow. It was a challenge. It was an uphill task. முதல்லலாம் வந்து இப்படி ஃபிளாட்டா ஓடினாலும் வரும். இப்போ வந்து மவுண்டன்ல மேல ஏறினா தான் வருது. The metabolism is different. At this age, to do it was a challenge, and the thought also happened in between filming the film because it was supposed to happen on a cliff or mountain. நடக்க வேண்டிய ஒரு சண்டை இங்க நடந்தா இருக்கும், ஒரு வார்ஷிப்ல நடந்தா இருக்கும், இந்த ஓஷன்ஸ்ல நடந்தா இருக்கும். சுப்ரீம் சுந்தர் மாஸ்டர்ஸ் contribution and thought idea, everything changed, and then the bad body fight sequence idea also came in filming. So நடுவுல இருந்து 100 days dieting, and thanks to my trainer Nirmal, he made it happen. Yeah. So something more interesting is that any press like we're just going it, but again, myself and Surya sir said, kindly refrain to one question per person because there are so many people and we only have limited questions. Kindly pass on the microphone, sir, and stay. Please ensure like only it's 100% Kanguva, please. Sir, straight. Sir, one thing that always remains with Surya is like whatever the genre could be, people would love to watch it in big screen. But as an actor, it's been a 980-day break between last release. Even we had Rolex. So, how do you personally see this time and how this time helps Kanguva to be a big aspirational project? See, definitely, I didn't get too personal about thinking like, no, I have to have a release for Pongal and Diwali. I've always said this, அது படம் வந்து பொங்கல் கிடையாது, பட்டாசு கிடையாது, அது ரெடி ஆகும் போது அது வர முடியும், கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு. So I have to know the entire team should be happy, satisfied with what they want to give you all, and maybe that's why Kanguva has taken this time because it was a first time experience for all of us, and we didn't want to rush anything. We didn't want to compromise on any aspect. Of course, we're ready to work, but I think it's Jnanavil who gave us this time. One single person, Jnanavil, and of course UV Creations. They gave us this, luxury, the time to work on it. And as I said, nobody saw money. It is only for perfection we have been craving for, and it's taken some time. But it will be answering you why this time. அப்படிங்கிறது வந்து படத்துல பார்த்தா தெரியும். ஜஸ்ட் பேசிக் ரீசன் வந்து இது யாரும் முன்னாடி பண்ணது கிடையாது. இதுக்கு விட வேகமா பண்ணிருக்க முடியுமா அப்படின்னா தெரியாது. பட் நத்திங் வாஸ் வேஸ்ட். சிவா டிடன்ட் வேஸ்ட் another extra footage. நாங்க வந்து ஒரு 3 படம் எடுத்துட்டு ஒரு படம் காமிக்கிறோம்னு சொல்லல. Exactly 2 hours 45 minutes was shot, and the final edit will be less than 2 hours 30 minutes. So that's why this time. And yeah, I'm really உங்களை காக்க வச்சுட்டேன் அப்படிங்கிற வருத்தம் இருக்கு. பட் அது எல்லாருமே ஒரு ஆன்சரா கங்குவா இருக்கும். For the wait. Next. Yes, please. To the lady in black top. Yeah. Sir, நீங்க இந்த மூவி பண்ணும்போது what was the most challenging part for you? Challenging part is, as I always said, I go back to my personal experience to contribute something for the character. I draw from my personal experience. I sometimes dig unnecessary graves, which I don't want to revisit. I go back to those memories to live that part or live that emotion. But in Kanguva, I think Kanguva stands for his word. And what it is for a warrior to stand for his word. ஒரு வார்த்தை கொடுத்துட்டான்னா, even if there is a personal conflict, how far he will go to stand for his word. Maybe he's done a mistake and how can he correct it? That redemption, அதுதான் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயமா இருந்தது. To make it come alive on screen. There's a beautiful relationship between Kanguva and a small boy in this film. I don't know if I want to reveal more about the film. I don't want to spoil the experience. To be Kanguva, I really loved. I would want to be like Kanguva. I would want to, stand for each and every word I give for the rest of my life.
I really connect with the character. Sir, sir Next. here. Yeah. Surya sir here. Okay. Hi. Actually, can you share some good moments and bad moments while shooting Kanguva? Bad moments illa, of course bad moments now the unfortunate moments which we are it was not under our control at all அப்படின்னா வந்து ரெண்டு பியூட்டிஃபுல் சோல்ஸ் we have lost, we have missed. அவங்க they have இறைவன் அடி சேர்ந்துட்டாங்க. அது வந்து என்னால வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை. We didn't expect something like that at all because without them we couldn't have imagined this world, we couldn't have put this world together. Their contribution is அமேசிங் சொல்லுவேன் நான். ரெண்டு பேர்த்தோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து திஸ் ஃபில்ம் வில் பி ரிமெம்பர்ட்னா வந்து இட் வில் பி ரிமெம்பர்ட் ஃபார் தியர் ஒர்க் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். தட் வில் பி அ பிக் லாஸ் விச் வி கான்ட் ஜீர்ணிக்கவே முடியல, ஒத்துக்கவே முடியல. வி நாட் ஏபிள் டு அக்செப்ட் இட் அட் ஆல். ஹாப்பினஸ்னா வந்து ஐ திங்க் as I said in my audio launch also, I have never seen a director not even having a frown. 170 days, 3,000 people, that many crafts, anything can go wrong, the nature can be different, but always he had this one word, "Ellam nanmaike." Everything is for good, and it actually happened. The nature also supported. We will be shooting one sequence in Kodaikanal where the climate will be very different, and we'll have to match that in Thailand. And the same weather and the same lighting, everything happened. And as I have to say, like my DOP Vetri sir, he didn't use lights entire film. Even the night sequence were fire lit. Whatever light source you get out of fire, that was our light source. And of course, daytime nothing was used. So we really, really prayed, and we were only waiting for Mother Nature to support us. And everything was happening. ஒரு நாளைக்கு வந்து 20 minutes தான் லைட் கிடைக்கும் சில டைம். We had the entire day to shoot and so many things were planned. But 20 minutes தான் வந்து we get that sunlight, and we were able to film in the 20 minutes whatever we were supposed to do. And it only got better, and we got some magical visuals and all that. So a lot of happiness shooting with my director Shiva sir. ஆனா ஒரு ஃபேன் மேட் வரைஞ்சிருக்கு இதற்கு பேசிட்டு இருக்காங்க. My can someone pass the mic please? வரைஞ்சது உங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமா? Yeah, we'll do that definitely after the press meet. സാർ ശിവ സാറ പടങ്ങളെല്ലാം பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஃபைட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் இமோஷனலா അല്ലെങ്കിൽ கொஞ்சம் பாஸ் அங்கே இருக்கும். கங்குவால இவ்வளோ ரோவா ஐ திங்க் இந்தியன் சினிமாவில எங்கேயும் பார்த்ததில்லை. அவ்வளோ ரோயா அவ்வளோ ஹார்டா இருக்கு. இங்கே அந்த மாதிரி எதாவது எலமெண்ட் இருக்குமா? அதுதான் படத்தோட பேக் போனே. இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு காரணமே மெயின் கோர் ரீசனே வந்து ஐ திங்க் வி ரிலை ஆன் திஸ் எமோஷன். இப்போ சமீபமாக வந்து நிறைய பேர் எனக்கு முன்னாடி படம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, வேற வேற லாங்குவேஜ்ல பார்த்துட்டு இருக்காங்க. என் நம்பரை தேடி எனக்கு மெசேஜ் பண்றாங்க. With the excitement which they are not able to control at all, they are really excited about the film, which is I think a wonderful positive sign for the film. I don't want to say more about the film, but everywhere everybody is excited and they are all passing on their positive energy from different language people. I'm getting very good feedback about the one which you asked for, the emotion in the film. Is Kanguva going to be a big mark on Indian cinema? Why not? Hopefully, let's pray for it. Let it be. Sir, in the age of 49 you have made six packs. Your film Kaka has been an inspiration to many for taking up IPS. Varnamayiram has been an inspiration for a lot of army officers. What make you believe in the dignity of doing still at this time? Definitely, I would not want to say like doing six pack in life is the most important thing, and that's the most important thing you have to look forward for. Apdi kadiyadu. I have to do justice for the character, and I don't do this for every film. I saw a need for this film. I saw him as a warrior and saw him as a leader for the entire clan. And there is also a sequence before the final war happens, and that's why that the bare body sequence also happens. You cannot compromise your health and do six pack. I know a lot of people compromise, and there's a crash course, and there's a lot of medicine, a lot of fat burners, and a lot of things to do six pack. Don't get excited. 100 days disciplined on the deficit diet இருந்து கார்டியோ பண்ணா, வெயிட் ட்ரைனிங் பண்ணா எல்லாருக்குமே வரும். காமிக்கணும், மற்றவங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக வந்து உங்களோட ஹெல்த்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு என்னைக்குமே சிக்ஸ் பேக் பண்ணிடாதீங்க. I did six pack only for those 10 days. I can't retain six pack throughout the year. I do it for a professional reason.
If there's very some important thing, you're going for a bodybuilding competition, or if there's a need, then do it once, but never compromise your health. அதை உங்களோட ஃபெய்த், உங்களோட ஹெல்த்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு பின்னாடி தள்ளிட்டு கண்ணை மூடிட்டு மறந்து சிக்ஸ் பேக் பண்ணாதீங்க. Surya sir, I have a question. Sir, actually we have seen the glimpses of Kanguva. So can you please share some, unforgettable memories? I mean, the funniest one or the risky challenges during that shoot time. Unforgettable memories now. I think the day and night shoot, and it was like a family. Even before Supreme Sundar Master or director சொல்றதுக்கு முன்னாடி வந்து வெற்றி சார் will be ahead of the crew. அங்க ரொம்ப முக்கியமான சீன் சொல்லிட்டு இருப்போம்னு நினைப்போம், பட் அவர் திரும்பி வந்து ஆல்ரெடி வந்து அங்க ஸ்டேஜ் செட் பண்ணிட்டு லைட் செட் பண்ணிருப்பாரு. அவர் மாஸ்டரோட லுக் வந்து அப்படியே போகும். முக்கியமான சீன் சொல்லிட்டு இருக்கேன், அவர் திரும்பி போயிட்டேன் சார், இல்ல புரிஞ்சிச்சு மாஸ்டர் அப்படிமாங்க. இட் வாஸ் ரெகுலர் திங் வித் த கேமராமேன், பிகாஸ் ஹி ஹேஸ் டு ஸ்டே அஹெட் ஆஃப் த க்ரூ. நாங்க வெயிட் பண்ணலாம், மத்தவங்கலாம் the entire team will have a break, but the cameraman should always keep being ahead of the crew மாதிரி. Lot of happy moments now. Every time we say like when we go back home we have to find a pearl, ஒரு small precious stone இருக்கணும். It should be a shot, or it should be some expression, or it should be a sequence which we were, one magical moment should happen every day, like finding a rainbow every day. அந்த மாதிரி வந்து we had lot of moments where we thought like, oh, did we actually capture this? Did we actually capture a thunder? இது நம்ம பிளான் பண்ணலாம் கூட கிடைச்சிருக்காதுல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி lot of satisfaction was there during filming. ஒரு வரினா வந்து நான் விழுந்தேன் ஒரு 15 feet இருந்து, the camera, rope camera snatched, and suddenly it was like completely a dark studio, a firelit studio only, so visibility was not there. 5 feet away there's no visibility. Rope camera snapped, and a 50 kg 60 kg camera came in full speed, and it was coming towards my face, and I was standing on top of a tower and I couldn't move away. So I, like, immediately I could only turn. I hit my back and I fell, and I had 2 hairline fractures on my backbone. That was one moment. Maybe if you think like one thrilling moment or something, one mishap na அது நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவேன். மற்றபடி I think we completely enjoyed doing the whole film, and I also felt there was a guardian angel. Nothing actually majorly happened. அந்த மாதிரி விழுந்துருந்தா இன்னும் வேற ஏதாவது பெருசாக கூட நடந்துருக்கலாம், but I always feel there was a guardian angel protecting me. இந்த படத்துக்கு வந்து பிசிக்கலா ரொம்ப பார்த்தாலே தெரியுது அவுட்புட். மென்டலி எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர்டா இருக்கு? அதான் சொல்லணும், சிவா சார் வந்து his briefing and the choice of words was so clear that you don't have to search outside the box. Like எல்லாமே வந்து பேசி பண்ணும்போது வந்து we had, I think, whatever best clarity you can have for the character, I think we had that because of his knowledge in literature and knowledge in characters. The way he built it from the beginning, அதோட ஸ்க்ரீன் பிளே, அதோட ஒரு கோரியோகிராஃப் பண்ண மாதிரி வந்து அவரோட கில்ட்டு, அவர் திரும்புறது, அவர் ஹெல்ப் பண்ண நினைக்கிறது மாதிரி வந்து ஒரு அழகான கிராஃப் இருக்கும் அவரோட எமோஷன்ல, கங்குவோட எமோஷன். ஐ திங்க் இட் வாஸ் வெரி வெல் ஸ்போக்கன், டிஸ்கஸ்ட் அண்ட் டன். ஸோ இட் வாஸ் நாட் லைக் ஐயோ கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்டுட்டாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை. எவ்ரிபடி ஹி கிவ்ஸ் கிளாரிட்டி. நடந்து போய் பேசுவார், அங்கிருந்து மைக்ல பேச மாட்டாரு. எனிபடி கேன் வெயிட், எனிபடி ஹேவிங் எனி டவுட்ஸ், he will go in person and he will clear it. So challenge in another actually so we enjoy the whole process. So here நலமா நீங்க நலமா? நலம்தா சொல்லுங்க. ஆடியோ லான்ச்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியா மிலன் சாரோட ஒர்க்கை பத்தி ரொம்ப பேசுனீங்க. அவருக்கு கிரியேட் பண்ண வேர்ல்டை பார்த்து, ஈவன் அந்த சோடு வர ஒவ்வொன்னா செதுக்கியிருக்கான்னு நீங்க சொன்னீங்க. அது மாதிரி அவரோட ஒர்க்கை பார்த்து எப்படி மகிழ்ந்து போனீங்க? See, there are almost 4-5 terrains in the film. அது வந்து கொடைக்கானல்ல மலை உச்சியில இருக்கிற ஒரு ஒரு குடில்னு சொல்லுவோம், தேர் ஹேம்லெட்னு சொல்லுவோம். அது வந்து இங்க நடந்து போறதே கஷ்டம். ஹவு டு யூ ஈவன் கிரியேட் திஸ் வேர்ல்ட் சார்? நான் தரேன் சார் அப்படிம்பாரு. Then he actually made it happen. He used the native tribes, he used native people. He actually made it happen where even நடந்து போறதே கஷ்டம்,
4-wheeler கார் ஜீப்ல போறதே கஷ்டம். We don't know how 1,000 people went and day and night they stayed, and நான் சொன்ன மாதிரி குளிர் மழை வெயில் எல்லாமே சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். பட் he still made it happen, and he actually ஒரு ட்ரோன் ஷாட்ல பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது how much work he had done அப்படின்னு. He actually created a forest. அதுவும் ஏவிபியில் பண்ணாங்கன்னு சொன்னா நம்பவே மாட்டாங்க. உள்ள நுழைஞ்சு பார்த்தா என்னமோ ஒரு ஏதோ ஒரு டிஸ்னி வேர்ல்டுக்குள்ள போன மாதிரி, நெவர் சீன் பிஃபோர் வேர்ல்டுக்குள்ள போன மாதிரி இருந்தது. இஸ் இஸ் ஆல் பாசிபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா அவரு ஹி வில் நாட் வாண்ட் டு பி இன் த ஸ்பாட்லைட். நான் இது பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு மார்க் தட்டிட்டு வந்து முன்னாடி நிற்க மாட்டார். அவர் எங்கேயோ ஒளிஞ்சிட்டு பின்னாடி இருப்பார். வி ஹாவ் டு புல் அண்ட் மேக் ஹிம் லைக் நீங்க பண்ணீங்க, உங்க டீம் பண்ணிருக்காங்க, நாங்க உங்களுக்கு கிளாப் பண்றோம், வி வாண்ட் அப்ரிஷியேட். எதுக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்பாரு. இஸ் சச் அ ஸ்வீட் ஆர்ட். பட் மரியா அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்து அவங்க இல்லைங்கும் போது சார் தவறிட்டாரு. கடைசி ஷெடியூல்ல வந்து he was not with us, but she produced the same output. அவ என் கூட தான் இருக்காரு. மிலன் சார் இஸ் ரைட் நவ் வித் மீ அண்ட் ஐ எம் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் சொல்லிட்டு கடைசியில பண்ண அந்த வார்ஷிப் அவுட்புட், ஈவன் பாபி டியோல் சாரோட காஸ்டியூம், அவங்களோட இன்புட்ஸ், she completely took responsibility and shouldered the responsibility and delivered all that for us, and she'll be a very very important production designer in Indian film industry. Yeah. So let's stick to the last three questions. Sir, Sir, on the cylinder, here. Sir, Kerala Makkalkavu, please, sir. Okay, sir. So actually, இந்த ஆக்சிடென்ட் இருந்துச்சு இல்லையா, அதுல சிவா சார் ஒரு இன்டர்வியூல சொன்னேன், இப்போ இந்த ஆக்சிடென்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அவங்க கிட்ட கேட்ட இந்த ஷோட் ஓகேவா, இதை மறுபடியும் பண்ணவாங்க. இப்போ சார் அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி நீங்க கேட்டதுக்கு, பிகாஸ் யூ கிவ் யுவர் 110% more percentage to the movie, for that only that case you ask the question, for that a huge thank you for you, sir. Thank you so much. പറഞ്ഞോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. இவ்வளோ அந்த மூவிக்காக அது அவ்வளோ பெயின்ல இருக்கும்போது நீங்க அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டது? அது லாஸ்ட் டே ஆஃப் ஷூட். ஐ டென்ட் வாண்ட் தி என்டையர் ஃபிலிம் டு ஸ்டாப் பிகாஸ் ஆஃப் மீ. அடிபட்டுச்சுன்னா அது ஒரு 1.5 hour வந்து பெயின் தெரியாது ஆக்சுவலா. You will be able to still walk around for 1.5 hours. Then only the swelling will happen or the pain will happen and the movement will get restricted. அப்படி ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் மிஸ் ஆகுதுன்னா அது பண்ணி முடிச்சிடலாமே நினைச்சேன் நான். பிகாஸ் ஐ நோ சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் தென் 2 months ஆஃப் வெயிட் வில் ஹேப்பன். அதனால அந்த தைரியத்துல சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சார் இங்கே சார் எனக்கு கேள்வி எல்லாம் இல்லை சார், உங்களுக்கு பார்க்கணுன்னு இருந்துச்சு. எனக்கு ஹார்ட் எல்லாம் அப்படியே அடிக்குது சார். ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் நான் பேசுகிறேன் சார். உங்களுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப பெயினாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம். ஸோ சார் நெக்ஸ்ட் ஷூட்டிங்கில் இருந்து சார் கவனமாக இருங்க சார். உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் நடந்த போது எங்களுக்கு அவ்வளோ இருந்துச்சு. என் வீட்டில் கூட ஒரு ஆளுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆன மாதிரி சார். ஸோ ஹம்பிளா சார் சொல்கிறேன். தேங்க்யூ. உங்களை மாதிரி நிறைய கார்டியன் ஏஞ்சல் இருக்காங்க, எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது. സൂര്യ, റീസെന്റ് ലോകേഷ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറയണ്ടായി, കൈദി 2-ന് ശേഷം ഈ റോളക്സിന്റെ എന്താ ഒരു റോളക്സിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടാവും എന്ന അർത്ഥത്തില് പറയണ്ടായി. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം വിക്രമിന്റെ ലാസ്റ്റ് സീക്വൻസിന്റെ അകത്ത് റോളക്സ് വരാൻ നേരത്ത് 100% ഒരു കട്ട വില്ലിനസും ആണ് യഥാർത്ഥത്തില് റോളക്സിന് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. മാർഷലിന്റെ സ്പീക്കറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു വില്ലൻ. അപ്പം റോളക്സിന് വേണ്ടി ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് റോളക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡും കൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? I don't think Lokesh will do that. அது காம்ப்ரமைஸ் பண்ற மாதிரி தெரியல லோகேஷ். இட் வில் பி an out and out ரோலெக்ஸ் வந்து நல்லது பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தேவை இருக்குமா அப்படிங்கிறது இல்லை. If something like that is going to happen, I think we have to see it as a film and we have to see how to handle that. இவர் நல்லது பண்றதுக்காக கெட்டது பண்றாருன்ட்டு I don't know if we can go back and do all that. இப்ப இருக்கிற கரண்ட் சினாரியோல அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டரோ படமோ ரைட்டிங்கோ வருமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. And that too particularly with Lokesh. Two more questions. Let's move on to the other person, please. 2 more questions. ആരും സംസാരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ let's do that. Sorry, sir. Can I? Okay. So, sir, Iron was my first Surya movie when I was 9 years old.
Then after that, I have celebrated a lot of Surya movies on big screen. But unfortunately, for past 2 years, your movies are going for OTT, not coming for big screen. So to add some flavor to the question, I'm just asking that. அப்படியே தியேட்டர்ல பட்டே கலப்ப முடியுமா கங்குவால? நெருப்பு மாதிரி இருக்கும். Sir, thank you. One final question. Sir. Where is it? നേരത്തെ ചോദിക്കല്ലേ പ്ലീസ്. ചോദിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാം. Sir, actually I had a question, but somebody asked the same question. So I would like to tell you this. நான் இது சொல்லி ஆகணும். உங்க மாதிரி உங்க voice ரொம்ப அழகா இருக்கு. Because when I was looking at the comment section of your interview with Kanguva ma'am, and most of the people had the same opinion. So I'm representing them. Oh, sweet of you. Thank you so much. Thank you. One last question. Yeah. Mike. Okay. The girl with that orange top, please. Mike would go. Mike. Parla. Good one. Okay, Sir, Francis character is going to come. Again, when I say I don't want to open all the surprises of the film. The film actually starts with Francis. He's called as a shadow cop, and what he does in the film, நிறைய சொல்ல வேண்டாம்னு பார்க்குறேன். But the duration is different. I think Shiva has already revealed it. Francis' character will be for kind of 20 minutes in the film, but the rest of the film is going to be Kanguva. So the film starts with that, but takes you to a very different world. I think it'll be nice to watch as a film. Thank you. Thank you everyone. Thank you Surya sir. I know like നമുക്ക് എല്ലാ